എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷൈബി ഹെൻറി. ഇൻഫോകോമിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത അതേ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ +1 കൊമേഴ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ചാപ്റ്റർ 1 നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ബിസിനസ് എന്താണ്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് us move to the video. So today we are discussing about business and its characteristics. സോ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബിസിനസ് ഇസ് an economic activity or it's an occupation in which people do purchase, production and sale of goods and services with an aim of earning profit and to satisfy the needs and wants of human beings. So ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിൻ്റെ സെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുക, ഇതാണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then again, now we are going to discuss about various features of business or various characteristics of business. ബിസിനസിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? So coming to the first feature, first characteristics, business is an economic activity. Business is an economic activity. So definitely economic activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. Business is an economic activity. That means here a person is doing this production and even sale of goods and services with a motive of making money or earning profit. ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരാൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, so it is actually performed for making money, not out of love, sympathy, affection, etc. So I hope the first point is clear to you. Business is an economic activity which are performed to earn livelihood or money, not out of love, sympathy, affection, etc. Coming to the second point, production or procurement of goods and services. Yes, businessman actually when he engage in activities, okay, he will be producing the goods or he might be procuring. It says that നമ്മൾ ഒരു സാധനം വിൽക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനങ്ങൾ വേണം നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് മാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാൻ ബിഫോർ ഓഫറിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗുഡ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബിസിനസ്മാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് either it is to be procured or acquired. That means it is to be purchased. മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. Okay, or he has to manufacture it. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്വയമായിട്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. Then only he can offer the goods to the consumers. So production and procurement of goods and services. Okay, before offering to the goods to the consumers, the businessman has to either acquire it from various sources, various manufacturers, or he should produce it himself. Then we are coming again to this end point of this here, goods and services. You should know that what are goods, what are services. Okay, goods, we can say that all the tangible things what we can see and touch. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, okay, like furnitures, okay, or even like the grocery goods, okay, whatever may be which can be seen and touched, അതെല്ലാം നമുക്ക് goods ന്റെ അണ്ടറിൽ വരും. Then services means various activities which are support
supporting this business activity. That means like communication, transportation, warehousing, various activities are coming. Okay, all these we can call as services. So what is the second point talks about? Production or procurement of goods and services. Before offering the goods to the consumers, the businessman has to procure it or he has to produce it. Okay, I hope the second point is clear to you. Now we're coming to the third one, sale or exchange of goods and services. Yes, the most important thing in business is exchange of goods and services. കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, സാധനങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക. That means a businessman is handing over the ownership of his own products to someone else, to the consumers. Okay, so in business, sale or exchange of goods and services take place. That means here, imagine the businessman is producing something for his own use. That never comes under business activity. Okay, he has to produce these goods for satisfying the needs of someone else. For example, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണ്. അത് നമ്മൾ ആർക്കും വിറ്റ് പൈസ മേടിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളത് വിറ്റിട്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം മേടിക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി not a business activity, but the food which is been prepared in a hotel or restaurant, okay, and they are earning money out of this, means their actually exchange take place. So here sale or exchange of goods and services means the businessman has to sell the goods. Okay, they have to produce and sell the goods to the satisfaction of others' needs. Then coming to the next point, dealing in goods and services on a regular basis. Yes, that is a very important point. നമ്മളൊരു business activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not a one time activity, it's a regular activity. Okay, it's a continuous process. For example, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു യൂസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസ്ഡ് ബൈക്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മോഡൽ ചേഞ്ച് ആയി, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലോ ആയി, അതിന് മൈലേജ് കുറവാണ്. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഡു? You will definitely try to dispose it and buy another one which is a good, better one, okay, which is of better quality. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഴയ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബൈക്ക് കൊടുത്ത് പുതിയത് മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സാധനം വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് മേടിക്കുകയാണെന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും അത് ബിസിനസ് ആണെന്ന്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ പണത്തിനേക്കാളും നിലവിലുള്ള വിലയേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു ബിസിനസ് അല്ല. When that became a business, if you are a dealer in second hand or second used cars or bikes or cycles, then we can call it as a business. Okay, നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ്, അതായത് ഒരു ബൈക്കോ കാറോ സൈക്കിളോ തുടർച്ചയായിട്ട് വാങ്ങുക വിൽക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാം. ബട്ട് വെൻ യു സെൽ എ യൂസ്ഡ് bike of yours, it's not coming under business. So when it can be a business, when that particular activity continuously performed, okay, that should be performed on a regular basis, then it can be called as a business. Coming to the next one, profit earning. Yeah, this is most important. It's an inevitable part of a business. Without profit, no business can survive. Okay, ഒരു ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്തൗട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നോ ബിസിനസ് ക്യാൻ സർവൈവ്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ബിസിനസ് as actually it is the reward for the risk taking. We can say that, sorry, the profit is the reward from the risk. Okay, reward the businessman is earning from the risk what he is taking. So profit is the reward for the businessman. So without profit, no business can be survived. Then coming to the next one, uncertainty of return. Yeah, this is another important thing, uncertainty of return. നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്ത് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും, എനിക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ, നെവർ. We cannot predict how much of profit what we are going to get from this. That is uncertain. ഓക്കെ, ആ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യമാണ്, ഭാവിയിലെ കാര്യമാണ്. നാളത്തെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.
there are a lot of unexpected facts comes. Okay, അപ്പൊ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. That varies from day by day. Okay, so uncertainty of return, or it is the lack of knowledge about the profit what is going to be earned from the business, that we can call as uncertainty of return. Coming to the last one, element of risk. Definitely risk is a part of every business. It is an inevitable part of business. Business ന് ഒരിക്കലും റിസ്കിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ഇല്ല. If the risk is higher, the profit will be higher. If risk is lower, most probably the profit will be lower. Okay, so risk is an inevitable part of business. Then what is this risk actually? Okay, these risks are the uncertainties. Okay, risks are the uncertainties, or we can say that it is exposure to loss. നമ്മൾക്ക് ഒരു നഷ്ടത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആ നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ an element of risk is always present in business. So businessman has to be ready to face these risk also. Okay, the loss also. So these all are the various characteristics of business. ബിസിനസിന്റെ പല സവിശേഷതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് is an economic activity where purchase and production of goods and services for the satisfaction of human needs to earn money. Okay, that is business. Then coming to various characteristics of business, it's an economic activity, means it is actually performed to earn money. So look at the second point. It is production or procurement of goods and services. That means the businessman has to either purchase the goods, or he has to acquire the goods from various sources, or he should manufacture this himself. Then only he can offer it to the consumers for sale. Coming to the third point, sale or exchange of goods and services. That is the most important thing in business, that the businessman has to sell the goods, or he need to exchange the ownership of the goods to the third party, to someone else. Okay, so that means if he produces something for his own consumption, that will not come under business, but he has to make use that for the consumption of others. Then only it is considered as a business. Then coming to the next point, dealing in goods and services on a regular basis. It says that a single activity does not comes under business, but the activity which needs to be performed regularly. Okay, continuous ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് that comes under business. ഒരു one time activity never considered as a business activity. Next one, it is profit earning. The main aim of a business concern is to make maximum benefit or profit out of the activities. Okay, so profit is inevitable for a business, and that is actually needed for its survival. Coming to the next point, uncertainty of return. This is actually the lack of knowledge about the profit, how much we are going to get from the business. Then coming to the last point, it is element of risk. Okay, element of risk means the uncertainty about the profit, or we can say that it is the exposure to loss. Okay, how much of loss we can suffer. Businessman, definitely he suffers lot of loss sometimes. Okay, so it's a risk for the businessman. He should be always ready to accept that risk. Okay, so this is also an uncertainty. Okay, and risk can happen because of various reasons. Might be because of the natural calamities, or because of the nature of the workers who are working in the organization. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ബിസിനസ്സിന് ലോസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പിഴവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, നമ്മുടെ പുവർ മാനേജീരിയൽ എബിലിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ബിസിനസ് ക്യാൻ എക്സ്പോഷർ ടു ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഓൾ ആർ വേരിയസ് features or characteristics of business. So business and the characteristics. So this is all from me today.
So I hope the topic which I have handled today is clear to you. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുവരേക്കും bye everyone. Take care. So see you in the next video. Thanks for watching. Thank you.